Assalamu alaikum afele nyaaye na broda je Yusufa Bojang. Assalamu alaikum badi molu fano keta nyemu na holiday program ndi ngol letin kamin sambale na ngi tola minna wala mu fano keta bari nim fano keta le nka ate sambale na so amunta bi ndemela jang wallahi atatambila miniti tanna fam lafta min kala jam lafta ku dantan ne jibe la doro wala mu kufula doronte andum yire fa soto bi abe wala foka bayring ako yire fa soto man la fi yiro la kayro la bari mo jaw fana man la fi mon la kayro la hana ya fanke kala fi ta mon la kayro la bari momi yalon ko aka modu bal fengo fenna betiata kate fengo fenna nyinyata akate fengo fenna diata akate fengo fenna faramansita akate o mari ni yirfa soto andung na nyen society kono nak yirfa soto siata bake so walla nsen hakilo to ni yirfa soto do bari mbadi ngodo folo kunun mbe fadera la programme la moy kan on mimbe keri nsita suto mumebe sino koleatama mune sino koleyama bari ni nata jibe ntolla jang kombo anin dinkira kotamon jiyo bi janne jiyo mi yalon ko jisiri molem nkammi nkanku nka saljiyolu muta nkanna bananolu rose anin na gadinolu bara manda wala tili wotili mbe motolu kula mbe bungolu kula mbe fengol be kula e pipol be tela sate kono ni fotata bladol to e kamunta ko samale be kerenje bari yara fan gambia nala nyin doya nala nyin karajandem sate le be kerin gambia jam min yalon ko mindoran jiyo fan mu mindoran jiyoti atebul momi mam mindoran jiyo soto wobe kuran jiyo soto la nyaadi wobe kole yala bak so walla gambia dingolu nkanyem fo bari alnga tilino ning ala tema nyin sekeno kuti mi yalon ko aseke fitina wunde rangote ba fo nyin fo sekeno kuti mi yalon ko asekeno bayndi rote ba fo nyin sekeno kuti mi yalon ko jawya lemba bari ni nata jibe nyim banko la ko jakalo wata sanje tallulu anillu dolu ko pamo de la diamolu be rhetorique le kashia ni nyinin ka monemu rhetorique
e koy buka mansakunda la ku kende fo mansakunda la ku jawlu dore ka wala fo bari nyammanke mansakunda la ku kendeti nyammanke mansakunda la ku jawti nyimmu necessity leti me alon ko hadamadi wo hadamadi mbe Gambia is our human rights wala mon na hadamadi ya nyanto e nyinna dinna ko nyanta jiyo sotolale minketa jisen ngoti mbemmin na minna andon Gambia di wo Gambia di ne wuluta Gambia janne ila hadamadi ya nyanto e nyindi lale ko ise jisen ngo min jisiri ngo toyetu yela saldiyo muta ye balu senyan bari Gambia di ngo kuwodi yatae Gambia di ngo seniyata nyene ya sabu tubabu do la do fangoto e tubabu do bukala fike la bungu lulu wasi Gambia di ngo ya fenten wati e katu kuwal e manke monorint bari natan tolla nyim banko kay koyeko Jawara how many years? 29 years. Yaya Jammeh 22 years. President Barrow 4 years. Settlement no sotota Gambia jang. Ninata Gambia jibe. Yara fa nintulunga Senegal sinu warola. Tonun non janjanta. Bankundim mi yalon kabo ko Gambia. Gambia la jibe. Jinna ya sabun ko. Alnga badi ya bondi politiko kono. Alnga nyolo ngoteria bondi politiko kono. Alnga favoritism bondi politiko kono. Bari nina tan tolla nyim politiko jibe is not a joke amanke tulunti. Politiko na sawo sang na tiliwo tili baluwo be atele bala. Wala manya na modu sotala mene yalon ko tulun nalu long. Iye politiko Kenya ko tulungo long. Wala ko fambarakando long. O manya nakake. Bari nina tan tolla banko jibe. Fengo feng politiko la ka decide. And wo politiko fang minka design. Politician ol manna politiko faham. Modu fana mimbe no ma manna politiko faham. Fengo fen nana ta nyimbanko kan. Eko constitutional ko, constitutional mafo, constitutional leafo. Eka munda kontrolu wakai na baluo na politiko na everything abibe lorin constitutional kan. Sako constitutional me yalon ko. Gambia be kambenta ko. Nyimmanke constitution betet. Minulu be sirinje bi. Ye campaign ke against this constitution nala. Katandi Gambia dingo bela ko. Yaya Jammeh constitution is a toilet paper constitution. Yaya Jammeh constitution ay loi leta ay fali loi mini alonko wolle ate fango sut. Ntolu birimbe campaign yol. Ngamune fo Gambia dingo le. Birimbe campaign yol. Ala fo ngamune fo Gambia dingo le. Ngamin fo Gambia dingo le wala munyenti ko. Nyen sanje sabo alinso ngasi. Nin sita nyen sanje sabo mbe sanje sabada mala kala je mbe bola je mbe kate fayolo organize la mbe muru na back to democracy bari nyen sanje sabo nak na do ko bebe kala moneti wala mo kanyen constitution jawo bondi me yalon ko wala mo 1997 constitution de ka sarta kan kuto dada me yalon ko wala be nyim banko sambala for till end of time bari birin nata kodo diata Folo nga nyatile minella ntata commission londi commission mi yalon ko na fatala kan na kodi ngo min tutambulu ka be tinyan ka commissional jo kan tolu ka mansakunda modu fangoli jo nyin kodolu kono saya dibe commission mi yalon ko kodi jawolu junta kundu ye modu bondi nan dulal karo bele ye sindi ye modu taye humiliate ye dolu taye kisikisi mfangolu sonda ko nyinu musum kanyon let wo commission na CB Court of Appeal kiti bumbako wo commission loi ta koto loi mi yalonko ise modu forcé no ke la dinkiralu ta wala ka ku kota ngolta e amunta commission loi ta ko loi ntangolo ntolla nyimbanko karanalu le ntolla nyimbanko loi lon nalu le bayri modu mi yalonko e tinyaro ke nyimbanko ka ndo nene mamo de Angleterre ko corruption ne kata je ko commission le lon nene mamo Germany ko corruption ne kata je commission le lon nene mamo America ko corruption le kata je ye commission le lon bari ntolu na mansakunda man la police la do ko la bari police lu wol buka do ko ke
police on la do ko mu selective let nimmi e kodidi la itala ko ka fale ni te mu fuaro leti wo wato le kete charge wo wato le kete prosecute. Typical example ninga nyem foy kabula ta police on la bari nyaadi the typical example is here. B nimmandinka dingo fintita adota podium moto ay surwalu neng wala ay jolalu neng wala ay sidolu neng and woman dinka dingo e sobita la fankabe UDP le wallahi iba mutala iba prosecute la iba soron muna ina ning apply seni yake momi yalon ka lota ay social beneng hani bi wakitio e ma fanye munekata fa be takade bang fa burukata le bang fa be semberine bang nobody knows momalo ngamra nyinno mu do koti mi yalon ka nyanta kala kabirim police olu bang fo dinkira ko tamonto bari kiti telal woluten wolman fenke wol ba kata kadebe kutukata la kaka kudos jumalon problème oti wollo mu di police prosecution yemo kendo lo bondi prosecution mol mini alon ko they are not competent yet to prosecution mune ya sabu ablay sente lola ay banko beneng mi alon ko wollom the majority tribe ay murun nan koten ka tandi ko amari great nyimbanko kan hanu ben tol kallon ka fo moliye ko luwa le be nyimbanko kan luwa nyanta tamale when that law is selective badi wala limera de problème yeleta jang wala sembo wata 3 years ti wala sembo wata 5 years ti andum bebe lola kuntole ntoli yamira fo nga cool tamandi kuoku na beti atafak ni ma tamandi anyama abuka na beti yakote mune keta yaya jabbe bina mansayala ja watu bina mune babulu tus comme mbaro bina mansayala watu bina comme jawara bina mansayala watu bina fente bulu nimbi yaya nata watu minna lotale yaya nin femmanna jawara alhamdulillah wala ina buba sanya ninga mira la kumola doron nka jere ko buba is a psycho fan mune buba ke psycho fanot ako etolu senior civil servant etol they deserve to have bunjam etol they deserve to have swimming pool and so forth and so forth. Buba, can't you learn from Sir Dauda Kairaba Jawara mi yalonko ite ke fam fo ko ite seletale up to permanent secretary. Sir Dauda Kairaba Jawara mi yalonko he was the president of the Republic of the Gambia for 29 good years. Sir Dauda imune soto biri yaya jamme be coup d'etat kala wato men moto jelle be Sir Dauda bul bun jelle be Sir Dauda bul gadin jelle be Sir Dauda bul andu Sir Dauda le palazzo be permanent secretary de nyato wo wato la when if Sir Dauda was greedy ni atara Sir Dauda matul sifaleti abuka dan kuto soto la fannala anin kosaro la fannala sunyaro to non bi yaya jamme korda keme soto jang amanke nyim banko lansariot sako jawara mi yalon ko lansariyo lo wonyanda korda jelle soto la bari momi yelo wala ka balafe balafa be longole bala na molu meta nyim fola la ko balafa de atebe longole bala bari sai alaji be doron ye inata yaya jamme ntol la fengol bele ko jam jamme la wato la jam moti je min mu Gambie jam ko ditiyoti moti jam min darajata moti jam min barakata andu moti jam min faramansita ngani ko min befo abe mu yaya jam metalete a warata a faramansita a darajata a barakata katambi Gambia dingo bela ate fango fe anin Gambia dingo dolu fe akasabu molu ke la sembolu boynan tubabu du dinkira kota ngolutu ya sambana nyimbanko kan komin kabirin COVID-19 sotota nyi wato kono tubabu dun koli katanya dileke ka Gambian kolu balundi ka Gambian kolu bulolu ku ka Gambian kolu sindi suwo kono man sakunda man min keno niya tara yaya jammela wato le moti tubabu dun koli nyimmin beke nin tata talaro ladulato mbukara fola le ko ala ni yaya jamme barakoto
atara biri wo fengol be nyinela biri wo fengol be kafun na wo Yaya Jammeh man fenkala mota wolto bara ina kodo beta ayna wulolu beta ayna kordalu beta ayna bungolu beta ayna company lu beta ayna balu beta ayna title beta hani title ka minken kungolto kanyolu sheikh nyolu alaji nyolu fabu fenke nyolu Yaya Jammeh kiline beta e be bankoto wo Yaya Jammeh nata na sota fengota aya convert ka bungolu lo kanilai ka company lu lo ka kukota ngolu lo ngamre iko Yaya Jammeh la fengol be sisle bari mbije ngamo ko GRA ko Yaya Jammeh la company fula bije malu woni nyanta munni jola fo Yaya Jammeh company la nyanta talaw bulu nyin banko kan ko dem bang Gambia dingol wallahi billahi Yaya man fenke ngam sakunda min sammanan coalition government ñinul len tolu feya ñinul len tolu du Yaya bulu ñinul len tolu malundi ñinul le kuo be lan tolu kan kuo ko nen kunye wuri ngolo Yaya be dami Equatorial Guinea to nyala niyo be kuyade ne bari aba sewo bunne katu ko munam minili ya seita noto ye min be fatema kuja woluto bibe wala tamandika Yaya Jammeh la buko le betamaka Yaya Jammeh la constitution le betamaka constitution o mi yalon ko ya nenye ja constitution o mi yalon ko ya halakinye ja constitution o mi yalon ko ya sunkandinye ja constitution o mi yalon ko ya ke toilet paper bi wole be bulu e ka tika wole la e ka loy ka fonya ko al 1997 constitution o horoma kabiri Yaya Jammeh bija wato minna e bulata modu kono min yalon ko e ma horoma bari jumanle ya sabu nga 1997 constitution o horoma wala mu Yaya Jammeh la moluti Yaya Jammeh teri kotolu wolle mu baro teri kutoluti Yaya Jammeh a teri kotolu wole mu bi baro teri kutoluti minul yalon ko ini Yaya Jammeh dentano ye nyimbanko tinya mbe denta lata baro kan nga baro cikande santo nga makama diala anene memira kabe min sotola adarajo ta sital akato ta sitala alambe masiala bari Gambia dingo ala takola nafata nyoka nko baro ko nyafita wo mo furi ngol men yalon ko be nunje e kambute wo mo furi ngol men yalon ko be nunje e kamfa wo mo furi ngol men yalon ko be nyeje e kan na kenol be ci kakadi Yaya Jammeh la bi wo mo furi kilingolu wolle sita ye nyaatilin Gambia la ka foy ko yalon biri Yaya Jammeh be nunja atele nyin kenolu ta malon be min fola a bile matolo hanyata katonyaf bile matolo hanyata katonyaf atolle tataja albita dulatu altata kiti aliyela kenol table altata jambanje aliyela kenol table altata daslame aliyela kenol table altata sifo aliyela kenol table dinkirata caring almanta dame physical plan and ministry of land aiding and abetting the dictator biatul kallo al ka fontol yele ko al 1997 o constitution o horma 1997 constitution me alon ko wole Gambia murundi koma hani biatel be tukure wala what a misplaced priority mbadi mo ntol bebo nyambanko dimot bi barole biji soma dole betarlaji sinindin dole betarlaji komin kunun dole tatadonje nyame ningandei nga Yaya Jammeh ke fambonditi ngombe baroke la fambonditi nyambanko be dumulale alin kana baroke fambonditi baro manke kankurangote sakase ke fambonditi alin kana songa ke fambonditi andum baro ma fanke fambonditi so muna ina mbakela fambonditi alin kana songala nyambanko je 2020 bank satel sotota Gambia jam satel mini yalon ko e mammin do ranjio soto e kasuwolo city e kata Senegal kata jio sananje Gambia bankundingo mi yalon ko asande malebe kenye futa kono bayrin friend colonialiso do e wolefo ako Senegal mu desert let kenye futa yena sa sota kono abe wala la wala mu Gambia. Look at the map.
do nata fo koten ko Senegal mu daleti Gambia mu nengota kono wala nengo kumata da kono nengo le ka sabu al kanna kumo moy nga kumo lu landino nengo le ka sabu nga lonko ñin dom mu sukuru malet ñin dom mu ko malet ñin dom mu kani malet bari ñin dom kuniyatale nengo le ka sabu wala won nengo kumata da kono le ni en nengo bonde da kono kungo se nimisa kono se nimisa sufor be se nimisa katu ko diate lonna ibukara kunun na le doro alanga hakiloto Gambia manke banku fuuri ngot andum Gambia manke yirifa sotati Gambia manke yirifa sotati ikanyi Gambia minje Gambia mu bankolti banko mi yalon ko banku kendolo Yaya Jammeh ñunulu hameta munel je actuellement loi fango londe follow about the commission of inquiries ale Yaya Jammeh la fango be talali ya talantala nyote ma banta afele sain modu tata kiti du la court of appeal katandiko mo tante nyimbankoti andu mo kangote nyimbanko sambala Gambian ko dorne kango be nyimbanko sambala mi yalon ko wala mu luati be kambenda minna luwa bungol imagine alaji be doron kamen fali alaji be doron kamen fali baro bidanat akwa mano ajikita technician olela bari wo technician olu baro jikita minulu bela kilinti je binnim baro be do ko wala ni atara nin kilinne ko yata isa fako wala ya jamfa ni atara nin kilinne ko yata ni atara nin modu kabinfo loya Usenu Dabo nani wala ko yata nsafo loya Dabo e baro jamfa bari baro anin jumale diata la partner sol kono anin minulu nata nyola nko teri wo teri mo ni buka nan aserun tero dije e hakilo to wala kota Gambia tema nyim fode mamale nyim foni mo ay tero le soto bari sawa saite ñun teri kutala teri kotol yewo jolo mama ko nyawo mo sifaji bede akonye pakana wokede nyinne asabu kabirinte tata tubabu do sanji tan muruntana 30 years ago ni minulu katama hani binni wolle katama hani bi wolle mon terti katu moma nyanna ter kotolu tulaji ter kuta mutala atele problème so ter kotoluti president Barrow anin Dabo mandia president Barrow may fati ngamira ni wole diat bari president Barrow fango lotala konya ko may fati le matela lawyer personal lawyer but now lawyer na la client fele sonko betema e mandia so wala fo may fana mu jam fantungot oje be puntum pantan na jana Halifa be borla jana be kala jana nyindulu be ye min fanye coalition oto hani sita television oto ye da dia hani atare se yuto no luta 0 degree whatsoever ntolu tetolu la moeda kotan because nga lonne ko they fail in their mission as coalition so telebe mune fola kotan tolube min la moeda kotan no Gambia we need competence Gambia amansula mola kafoko ntere malong mbadi ngolong nkoto male na muteriti mbadi ngolu nasuo na signolu bendi nyinnong hani alinga kiskis lolu ke nga korsir lolu ke ngaji be fo nyin kari nyin lafita kakate fa nyimiye pura etara nyato fabe na solo lu tamandi no la fate tamandi ali alo mune binakara Yaya Jammeh na la dictator ya nyaonya ngale ko tubabo la loi mu criminal justice system lati loi fango man tilling loi fango mu criminal lati alaji bedron nyine asabu albalal ka soto dunia kono nyine asabu dunia man tenku katu ko munam man hanyi sariyangola katu ko man tilling man hanyi sariyangola de man tilling hanyi tamunella loi mi yalonko ako wala mu silatilin ngoti bari yara fa nyin silatilin ngo nyinne ngoji ta worto fangoti ajibe doro ika foy ko inya katara ko kanko nyinne be tonya fo kan bari ikanamuru ika o mari busa ika fole ya winne on a point of law. What is point of law or error in law?
criminal justice system, it's criminal itself. So nyanta wale lon. Mune natake. Ita nata iko commission wale law. Yaya Jammeh mori be ko yetim pitamba ye samba nyin commission dula. Wallo ta Gambia be nyatile wala katandi kontolle nyin ko di kar cika ngadi Yaya Jammeh walla Yaya da maman sunyaro kade nyinulu min yalon ka ita do ko le sonta puri ka sunyaro ka la londo to la karamoto e ka muri ka justify ko nyinyanta kake ko nyinyanta le kake wal ñom criminal lebe kering walla londo man fendi la fo criminalia ni fate se dun jahannama dimba kono because muneketa Gambia dingulu hako Gambia dingolo hako be wala do mo kan e kono futole be waradin ko tinki lelelu ala hakiloto alla le hakiloto ye commission londe ye million wala keje ye Gambia dingolo bale wo domorola ye wo million wala min keje ise wotale ye ji senu di Gambia dingol bari yaya nyinne ke janga fale yaya la dairi long atata sate wo sate to asa foy ko mbe nyinne ke la jane ne bukaki nene nga fo janne da salame sulo alhamdulillah jeda dale bari atata fo sanjitan aba fo mbe janda dala nimman janda dala wulo bulali a tolanna foy wulo bula e ka fay kuri EPRC fula ko ka kamoto na mata nyinne be kele bin tol felen nata nga jele kabirim baro youth movement on lot ye mune fonye baro konye ko nyinul be mu business executive let e mansuda man sakunda la kodola e be boho le lola banko karobela o boho lori ile wo boho lori ile president baro yamira nyinul bukete nene ba ite kaneka kumolu fo modi kumolu min yalon ko they are not even in existence iko boho lol mbe boho lol le lola mbe jame ngolo le lola boho man lo jame man lo afele Barrow Youth Movement fela fata dak because of MPP muke to moy kote ni atrato de obo lo atele wo gadino lu sansa modie to non bi kumbo min be kering to non wote tarla kering bari mbele bijang we are a watchdog nim Barrow ka ba kala amake mba fola ile ko Barrow munay ne koy be min kala imake nga wala ke Yaya Jammeh nga wala ke Jawara ñinin karo lamu ntolle ka Barrow jo Barrow bukan ntolo jo ntolle ka fengo be diala ntolle ka la dendi ko sang ntolle ka la dindi wala karambu mon jo ntolle ka la domoro be diala konton si man dasama atran tole fango be struggle kan mbuka soton be min dongola bara teta sinu ngom ka wala cika ngadiala wala wonyanta ka do ko kentoli na man do ko ke nga bondi je nga do samana mimbe do ko ke ando nga keta momo ta keta dokula o dokulati foy mu musolti foy mu keleti foy mu filmaleti foy mu koymaleti foy mu jamfamaleti foy mu film sutumaleti foy mu kebaleti foy mu dindingoleti wallahi billahi ni atare ngani yo soto andi stamina soto ya londo soto kado ko ke nyimbanko e gambian ko nyanta karte fayle tele atakela karle meta jang atakela karle dunta jana atakela karle fenketa jana bari alinga korsi road ke jumal le pareta ka nyimbanko do ko ni ngania jumal le pareta ka jenko ba nyimbanko ka jumal le pareta ka promise of fulfill nyimbanko ka jumal le pareta ka lahido luti mande nyimbanko ka nyinullo moluti modu bini yalon ko nyanta borle noma ni saba ni sindi nyin sira mbaka bara atakela moluti modu bini yalon ko ni ko nyembe nyinne kala itakela ye lahido betinya amanya na kala wote. Good morning Gambia fanole keta nim fano keta dum fonsa bondi nyoto. And guess what? Mbe try la kanyim program will maintain. Because mbe muruna radio to back to me making on Tuesday. Ning ala Sunday. And na first guest on Tuesday, abekela Yankuba Dabolet. Ning whatever ben na radio to on Tuesday so that we can analyze all these issues. But Gambia nga hakilot. Biri nyunelu nata, Yaya Jammeh na fengol min beta. Nyunele munek. Biri tolu nata. Ye commission londi commission mamba mfolo fa nyene datita wafi roda ye ni solo wafi commission mamba Yaya la ni solo ngo mansakunda woni solo ali ye wafi jellala ni si jellem tura jelle mu yere jellon dindin ni si dindin jelle be kono ni si tura o tura ali ya wafi jellala ni si dimba o dimba ali ya wafi jellala Yaya Jammeh la kodo manke Barrow la kodo Yaya Jammeh la kodo mu Gambian ko la kodo let
muna ina mansakunda be wafiro kera bari me to blame Minister of Justice. Where is justice? Justice, transparency, accountability is the main component of justice. Now, where is justice when it comes to Jammeh's assets? Jammeh asset or manke Jammeh asset or Gambia dimon la assets long. Where are they? Ile. So Gambian kodo nga for the content mela jang. Ngani mim be foten. Al si al na la dimbayalu. Ali nyim video lu kuntum. Ali talantalang. Ali janjang kordalu kono. Bungolu kono. Wulolu kono. Ali adi bela. Hani jara kongolu. Jara sulolu fango. Ali nyim audio lu dila wulo kono yala moy. Kato nga moy le ko UDP fanan data de ka jara kongolu le register sign. Wow fanan bijele mo fanan moy le de. UDP be registration o minna UDP fana ala hakilo to de ala hakilo to UDP bari non de jema kadu bimma la bi sonko la sonde de wodula do mala nte jema la mukmuk bari sai ala jibe do ya jammela fengol biri nata ye tarakito ru wafi andi wo tarakito wafu le fonita wafi ro bete hani oxino bombo ge gonya doli ye tarakito wafu ya yeta sum doli ya wori yedda bo wafu ya yeta doli ya wori ye kezo wafu ya andu nyimbe ka kele cash in ha de anda ka wahale ya jammela keso nte pa modu bo jam because of me commission on to do ko wala because of me mansakundal je ndeka mununga ya jammela fengolu wahale kondele tamu wala ndele tamu mansakundat who gave you that authority pour ko fengolu wahale wallahi billahi mo be yalo ne ya jammen data la kutu andu ya jammen laftala justice face ya jamme mu kalabantelet ya jamme mu mo falalet ya jammete ku kende kala nene meta nyim folale ngo ku kende te keren dunia kono ya se minkeno ya fengo fenga be ku furi nga be ku jaw mo kilin mo fula mo saba ni o fa bala ferin kono ite fengo fenga be zero na fatal hani atara sawo sayka banko bele samba maka na fatal hada madingo ni kilin bondi misile molu kono yem umma bele ni o bondi nganyem lon nganyellan so alaji be wo ya jammela fengolo ya jamme villain ta nyawonya ya deserve justice. Gambia dingol deserve justice. Ya sunyala ya tunyim banko kan nyindonu ka sunyale ka samba Senegal ya fele biringa tata ay fengo fentu nyim banko kan abe tuta nyim banko le kan kabiri motolu eko moto keme nani moto tallulu ye wo wafi andu nyim moto asiata million tile wo kodo lule adunda muntole abe minister jumale bodu fabe barole bodu state house moto le mini alon ko ka molu soyla ya jamme moto jumale ko molu soyla foy tolu ya jamme ko le ko ngali so nyinnale alsa dino la ketal la nyame afere tata loi nyatli moto loi ko ite molu forcer nola ita enforce nola iko be sabal min na bungotala ita sabal la bungotana bala laji be what a misplaced what an injustice. Mamuri Njai ngamra to don secretary general to onda Yaya Jammeh another ke minister tijaman damema finance and krip karab mambure nyinti nyaro min beke aya fango dogo baro the government white paper ko I wolu mahany. Who are you to determine? Ngamira kiti yole nyanta determine na konye maha. Commission of Inquiry. Aliye mil londi jane commission. Yela dokuo kef dokuo banda. Ye kisi mobe nyale nata molu nata iminu ke yefo. Molu nata iminu ke yefo. Andi kanyine fonyeko at the end of the commission, some of the people many alonko ilana tamboluke, they will be prosecuted. Saite fongo commission of mil londi. Ye Gambia dingol lakodo ta ya dila million wo commission e pare ala do ko la ya dila
iko commission iko nyin donde yemin fo la ko ton sontale bari nyin don ni nyin don alaji sisalo ngani nyin don min yalon ko wolle be do ko wala ntel koto yemin fo la ko ton to man so wala katun to ngalo ne yaya jamme mu tajirante ay nyin don silandile sabali don fama wo silande. This is what you call selective justice. And on selective justice, anywhere, selective justice na bija kalaba munella akalaba fitinola. Nyine ya sabu mlefta kumakini mfala lefta mondi yela moya hakilola. Gambia, ntolu mansula Cairo la. Cairo, man la fala. Mansula la. Watu nimbenta na kuli dulalto. Mbafala nga Cairo duwa bankola tenkumu. Nimbenta sanga dulalto. Mbafola nga Cairo duwa bankola tenkungo ninjama benda mbafola nga alanga jama duwa ke bankola Cairo bari mimmu bankola Cairo sabate rangote Gambia dimo ya kodi wala monti fonton la fita Cairo lale hani mal la fi Cairo Gambia dimo nyanta la fita monella ni wo soto iduwate man duwa Cairo ka sabate bari ni ma wo soto hani duwata fo Tuba hani duwata fo Mbaka Cairo te sotala ni ma wo soto kati ni ara banko mi be alon ko be ñoo fenkelate ñin dinkira ko tamono amanke ko ala ben tolle ya katambi woluti bari banku o banko nin kanyang mantaraji equal rights man kanyang nyantoluto wo banko la Cairo sataraji bara Cairo buka sustainable nyandale nga hakilo to woto equal rights akumatale ndamali yake killing min nyanda kala patela way ke dembola min jarta sutela way jari fatula barakana ke ko sute ningo way nyinke mba butela le ban nim fatiyo wo ko kilumke mba fala le fatu man taw amanya na kala wote andung ning ndata fonga nyo ndamalu kanyanta na rights to Cairo te sotonola nin tilingo mantara caring justice there will be no peace without equal rights and justice, and we don't have equal rights here. Mo dolu bije nin woli yake they go scot free, but dolu bije nin woli yake ibe wolu butelale. This is the kind of criminal justice we have in this country, and we have a criminal syndicate in this country. And nyandale nga hakilundu fondol sulata Cairo lale banko molle ka Cairo sabatende man sakunda nga minulu soto jang kabirim folo fo fulanjango fo sabanjango nyinulo mu Cairo tanoti nyim banko ka katu ko munamu min mu Cairo la lokuntoluti itene ko wo sabajele ye nyaka sala ye jiyo bon woluka muna Cairo la dimbabe malala ba ate malala yalo mune binakala yaya jamme binabe kitiyo wulinde la nyenel kama aba fula la fengolo because there is no justification. Ye commission londi nyanda anti-corruption londila police oli la do kuolke ye nyin kalabante do kese ni ye kese ye charge ye samba luwa nyatili ngola luwa ye kitinde luwa nyanda milla le kay wolle kam bari commission kalo ka fonye ko ha nyin commission anin high court lebe kanyanding muna na appeal court ya bay anin high court lebe kanyanding and guess what ndenga mera TRRC fango nyanta burkana from now the rest of the money meant to nga reserve for another thing because TRRC fanambekela tenne ning asita labangola who are you going to prosecute and who are you not going to prosecute prosecution te kela jang katum be ngajele mol mini alon ko they committed heinous crimes ibe siri nyim banko kan or they aid and abetted in those crimes ngajele bibe wolta kan do koda ibe wolta kan do kola ngaje wolu hani bibe system wolu kono eco security sector reform mol mini alon ko be NIA ye molu bute ye molu batar ye ko beke mon laje biye wol bondina NIA eco ye samba drug squad le mona inete drug wol wafel mona ya sabu ita wafel womo jawlu ni la malije ibe yayi na sate kono ibe dunna dindingolu noma mini alon ko fente bulu ibe toraring bari tolfa ngaynan cocaine kulungolu ise muta kute bolaje wo cocaine kulungal yemi muta fo cocaine no la garawta tight
Let's call a spade a spade. Nyimbanko te develop la ni atara kuria be fare nyimbanko ka. Police o kalo nyimbanko ka. Aka drive aka moto muta moto min siata moto kemet. Aka chabol ta ka fandi bako kono. Aka tara siri ngala office o kono. Police o. Drive mi yalon koy bebe komboja mo be katatela office o kono. Ni futata office o kono anin bago be siri anin drive la chabo wahale be kering. Mbenga wolon jang. Nyimbanko ka evidence ole be laring. Police ole kamune batu imanyo investigate. Ni atare damalu mantara conniving. This is what I said, and I will continue to say this. Kitio doron nebe mako la ka corruption o banyin dulato. Kitio. Walebe mako la corruption bangolade. Lua mesiat. Lua is criminal. Bari mbenga jele mbimbe keri na nyimbanko ka. But ni tata ikafo iko ha produce evidence. What type of evidence mbenya be mola silo ka be kodo tala drive olu bulu karobe? Is that you call evidence? Police keba mbenga je janne asekeno Gambia jandoron neto. Iko drive be fire extinguisher sang in case nila moto malata dimba botaji isa fano le nyin dimba farangol men katara moto kon. Je wase keno Gambia da malato ata keno la dulato dunia kono. Wakatandila ko the level of corruption, the level of carelessness, and in the level of don't worry in this country. Gaso satota jang, polisi keba le ka gaso wafi. Itata dauda ni efansu gaso sa iko omambetia, tala biti koto ita gaso sanji. Fo man sota nyimbanko ka. Ngale nyininkali. We have evidence. Nenema waje. Police ole ka modu muteko ila moto man gaso soto. Gaso. Ndefan kumo tata gaso san police keba la bitiko leto. Jumala te bula gaso afol. They are conniving with other companies. Ka wolu take la marchandise wolu wafu ye ka drive wolu fadiala. Ngamira nyinebe keri nyimbanko ka. Iko mota afola. Ikade ka foko ha moma hanyi pa mod la brikam. Molu man hanyi min na brikama wala ma atulu sulu saji maluti. Molu man hanyi atulu la brikama. Femo be fan koto dorong albe nyin kuol min be sotola a be tata nata be mu corruption na tintela nga fo pa mod. How long we gonna sit and watch? How long? How long we gonna sit and watch? Moni ben na banko beti nyala. Mbesiri nyabela. Nidi amute ko ha pareta fitina kurkurola. Ayatara sun kanyolu ben na banko fengo besu nyala. Iye fanke ko itolle barakatan toluti. Wasa keno nyembanko ka. How many years? Kabirin tolu ma wulu. Fan tolu wulu tanga dingolu soto. Fan tolu dingolu fale bina musolu soto le bina dingolu soto la. Mbe mama dingolu soto la. Hani bi woku kilingolu bekeri nyembanko ka. Fantolo mangan na katala nyola kanyin kufuri malbay. Nena umaje kafole conflict of interest. Conflict of interest. Nyene ya sabu nko police wale ka susu wale ke andumba folale ka susu wale ke. Katuko nim police ke ba lota te killing. Ba chabu be farim bago kono minsi ata chabu ta loti. Nin drive na ta ko ninge samba kiti la de ibe ni meke ko be fole la moto ban ni wili lulu jombe bulala driver don sabo wili lulu tembulu wili sabale bembulu ha bida malonde okay o wili sabo natina is that magogo nyinan nebe dula nyinan we are not to be intimidated here andun telta mo intimidate la but the fact, the reality, no nefala. Nyintera for be e bebe munella, e bebe balu nyinola. Ko altol police be balu nyinola nyade. Katel be balu nyinola nyade. Jan. Police ko dia ko ya moni be gaso kele la motor kono le. Aning first aid box. In case ni be motor kono mo baramata. No, my sister, you are right. Gambia, everything is a joke. Everything is a joke.
mbe nyaabe nyinna e drive on nata radio to be complain na andum way molu kamfa muna ina drive on nata la radio my radio is a complaint center nemmi ye complaint soto andun ikana jele complain ngira ko jibe ni atara jarta ngira story mamandin ka mamandle na man jaringa advice dila bari nyimbanka la jibe bang police ol ka molu muta bari ko gaso nyin police o minka molu muta wala la musoka gaso lu wafi nde famo tata la muso ya nga gaso sanga bulu ni tata bitiki dolto ye gaso sang hani ye gaso sang nang Angleterre ni nata Gambia jang e ka foy hani nyemman ken tol police la makot nyemman betia because quality la fita wala foy ta police ke bala muso la bitikoto yeta gaso sang nanji wobe keri mbiri kama jang ika law ini la loyalu iko ka fon tol ye ko ha police lu ba kataka ne mantara corruption na everybody nyabe corruption na. That alone is a corruption. It's a conflict of interest. Amanya nakake man sakunda ni la fita fenkele ka procurement nek man sakunda buka wuli doro ka fengolo wafi police o manyan na wulla doron ay bitiko yele aka fengolo wafi di atala marsandiso aka murunga aka woke luwati aka drive for londi wala puri kane ka atala o marsandiso san wo manyan na kala ni woketa doro wo mu corruption nete andu mbiri woketa police ke bal le nyanta nyin kumandele ya kisi ya wura muna ne mawoke. Let's call a spade andu nga fo drive for beyele fengo fe yalon ko wo gaso ya sanne ila risito sambanyana andu right now risiti jama bembulu nga fo ila fanan atulu mini yalon ko yalla tabolu talibulu yeke bagolu kono aliye kodolu jo anna aliye na report andu right now jama banata le report la together we can fight corruption and I'm ready to fight corruption. Alin be ngala nyoka nga corruption or fight alin nga nyo fasa nga corruption or fight alin kana bo nyo koto corruption or kelendola corruption o le molu banjang ya corruption o mo mi fajang ya jamme mo wo fanyim bankoka corruption o mo jelle fa marché corruption o mo jelle fa na l'hôpital no kono corruption o konko du mo jelle la corruption o heart attack di mo jelle la ni ko ya luto min nyanta kela te kela abe tata nata abe corruption in this country nino wobota ji Barrow la advice alo president Barrow mbi dukari du sano Siaka Jatta Henry Gomez nyolo nyin advice alo banko da kodo ka jo walela mune muila do koti e ka mune do ku bankoye itele la yamar lamu itele nyanti jola out of your salary yaya jamele nyun ku furu ngol be samana jawara la wato le buka moy presidential advisor e bukait president wala advisor man tambi minister la all sectors mini alon ka be nyem banko kan dawoda nin dinkira la be ministry sota nyem banko kan nin president wala ftale ya advice transport la kuwala abita ministry of transport la ya na la fita ya advice karango la kuwala abita ministry of education na la fita ya advice banko la kuwala abita ministry of land. Why those multiple advisors? Fali amira mai fati din tolibe wol mala le yedei hani wol seddo ko soto no baroda male koto wol hani liberesi ya Gambia janni min bam balafe poro to fango ite dokasi afango dilela ngamoy du sano kalo ka fako ate ala nafulo ni fenko min dundi nyinto du oh my god nyimbanko mba fala kotay ala la kartelu nyini people like du sano nyolo people like Siaka Jatta nyolo people like Henry Gomez nyolo people like all those advisors mini yalon koy benna kodo cikale ba dilela e mantara doko ke kan nyimbanko e bari be doko ke kan miye wala president o damati anala party wala ntenga amira fo NPP inyanta palaso create la nyinule wala to PSC Public Service Commission ye fonyo kanyim modujo bari nyinata le Public Service Commission fango la chairman o fango nata nyadile anata nyadile so ni wonata nyabe ni kay nyinulu jo wallahi abe jola so walla badi ngolu wolu foy ci denka Siaka Jatta la ko ente jakalle de bari yara fan tonya hada ma dingo munna ne ka kakatara
hadama de ka kala ko nyankan koron biyay couleur do dum so may couleur do dum yaje hadama de wo hadama dinna bo ala kuwato hadama de min ka yelama na kala couleur falen bo ala kuwato so wala wakamala badi ngodu nga folente mela jang ngalon ko programme be diare nyaawonya bari mbedan na janne fo wati koten ala baraka baake